We went to Afghanistan twice in the last 6 months to record this footage. Many people warned us that filming the opium crop being eradicated just wasn't realistic, and that our chances of finding villagers willing to show us their crops were next to zero. They said we'd never be able to find out who's backing the drug trafficking business in a country that's had a NATO military presence for 14 years. That's what they said. And it wasn't easy, but we did manage to achieve our objective. Это означает, что операция прошла весьма... Поехали! Тише, закрывай! In 2009, it was our team that shot a documentary commemorating the 20th anniversary of Soviet troops withdrawing from Afghanistan. This time, though, as we flew in, local people warned us that a lot has changed in the country, and not always for the better. Ladies and gentlemen, welcome to Kabul International Airport. At local time is 12 o'clock and the temperature is 25 degrees Celsius. Мы возвращаемся в Афганистан вновь, чтобы понять, почему здесь продолжается политика героинового невмешательства. The last in a series of operations to eradicate the opium crop in Afghanistan was a failure. The money just got spent on the presidential campaign. The country's budget ran dry. Investigative reporting is a serious challenge. You're expected to oil the wheels a little by paying bakshish before you can film anything. Our driver and translator Amor saved the day. А что они всем, чем всем надо? 1000 рублей Афгани дай мне. Он обещал меня. Я ему вообще ничего не обещал. Сейчас мы едем в местечко под названием Поле Сахта. Это крупнейшая точка в Кабуле, где собираются наркоманы. Причем полиция ничего с ними не может сделать, и каждый раз после очередного рейда наркоманы приходят сюда вновь. Polis Sokta, which basically means burnt money, has become a local attraction. There are always traffic jams here, and pedestrians stop by just to stand on top of the bridge and look at the denizens beneath. We were told that anything like this would have been unthinkable when the Soviet Union was here, or even under the Taliban. We had to pay a private guard to make sure we could film here safely. They warned us not to touch anything beneath the bridge under any circumstances. It's very easy to get infected here. Most of the drug users are terminally ill. By local standards, we enjoyed a warm welcome. Just the day before, an Afghani colleague had his lens smashed, and he took a few punches. Here under the bridge, a heroin fix cost $6. That was how much one local user asked for. He called himself Syed. They are all in here, they have problems. In this case, they are
And all of don't have an occupation, any job. They are all jobless. Syed agreed to appear on camera in return for money. He volunteered to show us how he shoots up drugs, but we refused that, and instead offered him an alternative suggestion. Может быть, мы поможем этому человеку, чтобы его взяли в госпиталь и бесплатно вылечили от наркозависимости. Сейчас это одна из наших целей. There are several state-sponsored drug rehabilitation hospitals in Kabul. We're planning to visit one to find out if they're able to admit a patient from the street, or if it's a time-consuming process that involves tons of paperwork. Запах ужасный. Запах ужасный. Я думаю вообще, что здесь неплохо бы какую-нибудь дезинфекцию сделать после этого. Это, жалко, у нас камера не передает запахи, потому что это отдельная история. Находиться здесь больше 10 минут фактически невозможно, потому что запах просто начинает сбивать с ног. Despite having proper accreditation, we were soon detained by the State Security Service. We were accused of filming classified subjects and possibly for working for the extremists, specifically the Taliban. اینا در مطریق سفارت روسیه آمدن و در کانتیننتال زندگی میکنن مربوط به روسیه هستن؟ روسیه. راشه کجا است؟ اون کارتاشون. مربوط به وزارت خارجه کارت دارن. روس کس میبره میشن. Our main camera was confiscated, but luckily they didn't see the second one. Мы получили все аккредитации, мы показали эти аккредитации, работаем абсолютно законно. میگم ما با قانونی کار میکنیم آمدیم رسمی. قانونی احترام کامر اصلا اگر بگم نوشته کنم احترام کامر عباسی میکنیم قانونی. نوشته کنم. In the end, we weren't taken to a police station, and we refused to pay bakshish. We were forced to delete the material we'd filmed on the main camera, and then they let us go. Уже увидел, что у нас официальная аккредитация. Все равно официально говорит, вот такие документы везде можно. Поделка делает, он говорит. Понял, Саша? Да. Ну что, фактически сорвали нам съемку. Нет, почему? Я все снял. Luckily, that was our only brush with the law. As we later discovered, one of the police generals remembered the word Shoravi very well. That means Soviet. The police immediately let us go with them on a raid. Улица Паншерская, злачное место в самом центре Кабула, район для бедных. Сейчас мы идем вместе с наркополицейскими проверять те точки, где обычно торгуют наркотиками прямо посреди бела дня. خدایی سوسو نزن دیگه نه که من هم پدرم مو مردم پدرم چیزی که نوم شما مردم خواهی اینا رو نولاد که در بعد من شما مور رسولی بینوم شما نلوکو شما حتی شما نمی دولت جور شده ما نمی رکم حتی کلاشی بدی کلاشی که حتی شما مردم بایکاش کلاشی نکنم کلاشی ها جل چربان زیدی کجا مانده برداره؟ سرک آیا کار میکنم پیش پیسه میرم بیادر اما خودی شدیم بگی بچه یک در بغل گفت کار میکنم سایلاش من برو بخیر شهرم تو بخاطر همون بچه که مورد The police are well aware of all the places where locals can buy drugs. Most of the time, they're sold from inside expensive houses secured behind high walls. No one can get in without a warrant. But the minute word gets out that a raid is being planned, information seeps through to the drug dealers themselves, making it impossible to catch them red-handed. نزن در جبهت دست نزن جبهتش نزن توش تلاشید تریاک تریاک شونش بده شونش بده Поймали только наркоманов, которые принимают гашиш и опиум. А вот сама точка,
где продают наркотики, она закрыта. И войти туда нельзя без разрешения прокуратуры, которого нет. Хотя все знают. Вот даже, например, место отсюда обычно передают наркотики. All of the users arrested during the raid were soon released. By local standards, they didn't possess a big enough quantity to justify a jail term. The police say there are about 700,000 people like them in the city. That's almost 18% of Kabul's population. Most of the big fish don't wait for the police in town, but at the checkpoint on the road into the city. The police call it the gate to Kabul. They have their own procedures, and hardly ever use the special equipment that was purchased recently with UN money. They're more accustomed to old-school methods, looking for stashes in the more unlikely locations and following their instincts. One of the most surprising weapons against drugs we found was what they call the veracity test. They presume that a real culprit's heart will give him away. You simply lay your hand on the suspect's chest and feel his pulse. We were a little skeptical at first. Спокойно, ровно. Здесь тоже? Ну, вроде бы все ровно. Moments later, the officers did find a stash of hashish in his shoes. У него? Да, у него. У кого? Этого? У этого. А где нашли? In a little over an hour, that same veracity test threw a shadow over one man who'd driven his car to Kabul from Jalalabad in the east of the country. سیستم اساسی یک وقت می دبه گاز زیر واز میکنیم که در زیر دبه گاز جایسازی جور کنیم. This is a commonly used trick for trafficking drugs. The gauge showed that the tank was full, but there was actually no gas at all. In its place, a 21-kilo stash of opium poppies. This is by no means a large quantity by today's standards. A staggering 50 tons of opium and heroin are confiscated at this checkpoint alone each year. Hefty prices are put on the heads of the most zealous police officers. قراری احصایی که صورت گرفته مجموع عواید تریاک و 60 میلیارد دلار تخمین شده که 4% از این در داخل افغانستان دست بدش میشه و باقی از این میره به دست قاچاقبرای کلانو. The next morning and we're back to Polisokhta, the place where drug users get together. This time we're accompanied by the doctors who've agreed to admit Syed to their hospital. То есть мы прямо быстро приедем, созвонимся с ним, сразу его поведем в машину и уезжаем. Syed was nowhere to be found. His phone number was blocked, and there were no police to guard us this time. We were just about ready to leave empty-handed when, 5 minutes later, Syed reappeared out of the blue. This time he wasn't happy to see us accompanied by doctors. When he learned that the treatment would take almost 1.5 months, he tried to back out. تا اونجا جنگالک او جنگالک متاسفانه نمیرم دیگه شب ماهای دیگه هست من خودم تصمیم دارم که برم اونجا برای مگادم صد من
در جنگالا که او دور است باز فامیلای ماست که او میاد دیدن ما قلای شده میشینیم. After 10 minutes of convincing, we finally talked Syed into going. А где он его берет? Там, где прямо под мостом, там найдется сколько хочешь, даже по килограмму можно найти. Over 200 patients from around Afghanistan are currently undergoing treatment at this hospital. It's considered to be one of the best in Kabul. A strip search is conducted before people are allowed in. There was a time when dealers disguised as visitors came to smuggle drugs into the facility. اولین بار که شروع کردی در کجا بود؟ چطور استفاده کردی؟ اولین بار که استفاده کردی در کجا بود؟ همراه کی بود و چی گونه استفاده کردی؟ اولین یک رفیق بود که از زندان بندی بودیم. دیگه او کامات استفاده کرد سنوی سعی کردم از او دیگه کم کم کنم پاسان دیدم که ایغام کم میکنه هم چورتا کم میکنه از استفاده کرد. Ten minutes later, we barely recognized Syed. He'd been required to part company with his hair. That's compulsory for anyone who's admitted to the hospital. The first 15 days of treatment are the toughest. He'll be in quarantine because this is when patients go through what's called heroin withdrawal. نگه از اینکه ما بسیار خوش هستیم که کار ما نتیجه داد و شما مریض شما اومدین اینجا بستر شدیم. ما بسیار از پیش خوش هستم دوست دارم. اگر فعلا مریض ما وقتی که رخصت میشه اگر فامیلش او را از نگاه اقتصادی حمایت بکنن از زمینه کار برایش مساعد شود او میتونه خود در حالت نگهداری یا منتنانس قرار بده و از معتاد شدن دوباره جلوگیری شود. این امکانش موجود است. Now it's time to say goodbye to you. I'm sure that everything will be okay. We have to. Bye. Goodbye. Честно сказать, сегодня мы очень устали. Во-первых, пропахли вот этими запахами этой наркоманской точки. Ну и поработать пришлось много. Но с другой стороны, очень приятно, что успели вовремя. У этого парня должна родить жена через несколько недель. Я надеюсь, что все-таки он выйдет отсюда из госпиталя нормальным человеком. То есть итог дня хороший. The following morning, we'd agreed to meet a fellow citizen. For several years, Russia's been sharing satellite data with Afghanistan about the whereabouts of undercover heroin laboratories within its borders. There was an operation recently to destroy an illegal heroin lab. They promised that we'd be able to see the police footage. С приездом. Спасибо. Приездом. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Как слетали? Слава богу, живы, все в порядке. Ну давайте посмотрим хоть, что получилось, как какие-то, да, анафтома. Да. Происходит вылет, приземляемся на место, спецназ высаживается, производит уничтожение лаборатории, задержание, если получится, лиц, которые организовали эту лабораторию и организовали наркотрафик. После чего наркотики, обычно это большой объем, уничтожается на месте. В 2001 году, после падения режима талибов и входа в страну западной коалиции,
В тот год был установлен минимум производства опия и составил всего лишь 180 тонн. В то время как в текущем году урожай будет 6500 тонн опия. Разница налицо. Американцы откровенно говорят, что они действуют на деньги налогоплательщиков американских. И учитывая, что героин и опий не поступают в огромных количествах в Америку и не являются для американцев угрозой, они не готовы тратить эти деньги, да, налогоплательщиков на борьбу с наркопосевами. An important question remains. Why do the international forces that have fought Taliban radicals in Afghanistan for more than 14 years continually overlook their main source of income, namely drugs? We wanted to arrange a meeting with a former field commander who'd started to fight the Taliban even before the NATO military arrived in the country. The man of the house, aided by a relative who acts as interpreter, shows us pictures of his former fellow soldiers. Each one has died a mysterious death in recent years. Я хочу вам сказать, что кто мешает талибам, их убивают американцы специально. И вот эти двое тоже были, да? Да, эти тоже убили. У них, говорят, были съемки, есть фотографии, которые они хотели показать государству, нынешнему политику. Они специально их убили. То есть те, кто борется, убивают, и все доказательства сразу уничтожаются. Да. In the 80s, Field Commander Khadikan fought alongside the Mujahideen against Soviet forces. Years later, he even treats his former enemies with respect, unlike his current ones. Это во время вывод войск. Вот он стоит, молодой был. خودشون نمیخواین به خاطر ادامه جنگ در افغانستان. حالا شما میفهمید پروژه طالب امریکا به دست آورد. پروژه طالب مواد مخدر خود امریکا تقویه میکنه. مال شما میفهمید که در طیاره از جا روزانه شبانه چقدر انتقال میشه به جهان به غرب. این بند مافیاست که این چیز میکنن. خود امریکا در اصل است. On General Khadikan's advice, we drove out to a Kabul suburb, where we tried to find people who'd actually witnessed NATO soldiers working with the Taliban. Вот здесь живут беженцы из южных районов Афганистана. Они бежали от талибов. Можно только представить, в каких условиях эти люди жили у себя на родине, что они предпочли бежать сюда, в Кабул, и жить вот в таком палаточном городке. Several dozen families survived the NATO airstrikes. The aircraft were bombing the Taliban, but hit ordinary working people's homes. Even though everything was documented, several years later, these people have still been unable to secure any compensation. دا د شهیدانو کاغذونه دي چې په هغه وخت چې موږ راغلي شهیدان راسسوي دي تر اوسه دغه چې خارجيانو وشتلي دي بمبارونه یې راباندې کړي دي دغه چې اوس په دغه کمپو کې هیڅ دولت هم توجه موږ ته نه کوي چې باید زموږ سره مرسته وشي. There was once an American military base close to where these people used to live. They could see poppy fields flowering in the distance. But even though the crop was that close to a NATO base, no one seemed to be too bothered. هغه امریکایان په خپل کړی دا چې ورته و په هلمند کې وسالان زه په خبر یم چې حالت درې جریب مځکه کرلې دي حالت پوسټه ده حالت حساب معامله ده چې حالت دوی په خپل کړی ریاض نو هغه موږ دلته سیده نه ورته ولاړ چې دغه ځاګي دی وړي خو نو خارجيان دي او حساب دي معاملات تجاران دي سره اړي. The hardest thing for anyone visiting Afghanistan to figure out these days is where the $7 billion that the US allocated to combating Afghan heroin has gone since 2001. If what we saw in central Kabul today is the pinnacle of the anti-drug campaign, then it's very clear why the overall acreage of poppy fields in the country continues to grow each year. Just as we were about to finish filming the anti-drug wall, our phone rang. It was Syed, the man we'd helped get into a drug rehabilitation program the previous day. Yes, near the bridge. We will be waiting for you. No, приехали.
Саед, которого мы сдали в этот госпиталь добровольно, сбежал. Сейчас звонил, сказал, что он опять около моста и хочет встретиться. Наверняка нужны деньги. This is our third time visiting Polisokhta. It's where Kabul's drug users get together. Sayed had said he didn't want us to interview him this time. He'd run away from rehab, and the only thing he was asking for now was money, presumably to pay for him to get home. We had to be honest and face facts. Our plan to help Sayed get treatment for his addiction had simply ended in failure. He returned to where he'd come from and rejoined his old buddies. The harsh realities of life in modern Afghanistan are often reflected in song. Familiar words like drug trafficking, corruption and terrorism all appear in the rhythm of rap. These performers have already been warned that they'll pay for their words. باید بگم که هر لحظه هر وقت که کانسرتی برگزار میشه هر وقت یک جایی میرم برای صحبت کردن یا اینترویو همیشه میترسم وقتی توی ترافیک میمونم مسلما میترسم که الان ماشینی که از کنارم میگذره شاید انتحاری باشه ولی هیچ وقت از مرگ نترسیدم چون میگن هر جا باشی به هر حال یه روزی میمیری. At 7 a.m. the next morning, we woke to a message that there'd been yet another explosion in Kabul. A suicide bomber had blown up a car at the gates to the American base. No military personnel were injured, but 2 passers-by were killed in the blast. Шансов выжить фактически не было, потому что вся бомба была начинена вот такими вот железными острыми частями. Держи. For a modest bakshish, the local children weren't just willing to show us fragments of the bomb, but also a piece of human skull that they'd found close to the explosion. Acts of terror are now so commonplace here that locals are no longer shocked or even surprised anymore. The people who live closest to the base suffer the most. There's not a single pane of glass in the windows, and the owner's grandchildren were wounded by fragments from the blast. برای ما معلوم نیست کی خدمت میکنه و کی در اینجا خیانت میکنه. Вот завтра мы должны поехать по этому маршруту от Джалалабад, именно этой дорогой, чтобы снимать крестьян, которые выращивают мак. Настроение, конечно, не очень. Another day and we're leaving Kabul for the eastern part of the country to try our luck.
As always, we have some petty cash with us for expenses on the trip, a huge sum in Afghanistan. But we'd already learned that human life here is worth much less. Движемся на восток. Город Джалалабад находится недалеко от границы с Пакистаном. Конечно, дорога небезопасная, хочется передвигаться быстрее. Но сейчас это невозможно, потому что дождь, а по дороге мы видели несколько аварий. Парадоксы: быстро, небезопасно, ну и медленно. Двигаться тоже неспокойно. Our driver Amu took us to the market and asked us to buy scarves and traditional caps. He didn't want it to be so obvious that he had foreigners in his car. Здесь большинство не любит такие форменные или официальные одежды и реагируется на такую одежду, как будто ты из чужой страны или государства, или кто-то сразу замечает и мешает, или что-то опасно. We were lucky and made it to Jalalabad without running into any further trouble. In the morning, we took the opportunity to see the city from the upper floors of this hotel. We're staying at a place called the White House, although it looks much more like a grand state building. But what's even more intriguing is where the money came from to build this particular White House. Деньги заработали на наркотики и строили такой белый дом, так называемый. Слушайте, а полиция тоже в курсе? Полиция, даже народ, все знают, да? Хозяин наркотики, деньги заработали. Деньги от героина и мака, белый дом. Символично. A little bakshish and 90 minutes later, and we're in a field where opium poppies are about to be sowed. They allowed us to film for no more than 2 hours and offered 2 brothers for us to interview. They're called Ekhnazullah and Ezabullah Jibaril. Farmers are more interested in planting poppies than grain, for example. Wheat fields need to be near a water supply. They need copious amounts during the growing season. But the poppy can be sown and forgotten about until it's ready to be harvested. Вот это вот семена мака, их смешивают с землей, и обычно килограмма семян мака хватает для того, чтобы засеять целый гектар. 20 کیلو 18 کیلو تاریخ برسه. این 20 کیلو دیگه با نرخ تا وقت فرق میکنه، بعضی خرزان میباشه، بعضی وقت کیلو 7000 و 8000. That amounts to around $120. We later learned that the brothers had somewhat underestimated the situation. In this region, 1 hectare is more likely to yield at least 30 kilos of raw opium, not just 20. Several years ago, a special anti-drug program was established for Afghanistan, but it proved a miserable failure. The plan was intended to cut opium production. Farmers were encouraged to surrender their poppy fields in return for payment. It didn't have the desired result. They'd simply plant 3 hectares instead of 1, then give 1 away to the government for money and sell the crop from the other 2 to the middlemen, the Taliban. That was a profitable business. Now that all the crops have been harvested, we can see how raw opium is extracted. It'll then be used to make heroin. All the tools of their trade are kept out of sight in case of a police raid. بس از طرف صبح کتازی را جمع میکنیمش، همین افین شیرش کتازی قسمی گرفته جمع میکنیمش و که مکمل کار ما تکمیل شوه اینمی هر کدام کیش چکی جور کرده در برگ کوکنار، خود برگ کوکنار تا میدیمش میمانیمش در خانه چند روز میباشه، بعد از او به فروش میرسه. If the brothers had chosen to grow wheat on their land, their income would have been at least 10 times less. از ببینیم کشت خریده که جای تنگ از خانه به صورت جای یک چیزی آبادی کنیم. پر سال حاصل کم بود نسبت به امسال که یک چیزی خواری زیاد کردیم و یک چیز زیاد شد و عاید ما زیاد شد،
نسبت بود پارسال. There are 11 children in the Jabarhel family. Every stage of the raw opium production process takes place right in front of their eyes. ما کوشش میکنیم که اینا را از معتاد نگاه کنیم که خالی زوان نرویم. خدا میکنه خب میترسیم که بعضا خدا نخواسته ما خود ما می کوشش میکنیم خب مثال اگر که ما کمک شود که ما مثال کشت ایلا بدیم دیگه کار بر ما پیدا شد زمینه مساعد شود که کار کنیم و اطفال ما تعلیم کنه. They had no idea that in Russia alone, more than 30,000 people die each year because of Afghan heroin. We brought a small projector with us, as well as video showing how narcotics really affect drug users. We asked them to take the children away because we felt that the scenes were too explicit for such young eyes. Да, посмотрим. Потому что кадры довольно страшные. Там всякие... Пусть видят, да? Да. Там кровавые раны. Они разрешают, папы, родители разрешают. بیرون سرحدهای ما میره به خارج خاصتا روسیه خبر داری تو هست میره دیگه خدا نخواسته میشه که اینمی برای عملی که دو جای مردم استعمال میکنن هیروئین در این جای قسم نشود. It didn't quite have the effect we'd hoped for. There were no tears, no compassion and no pity. The people who die from using Afghan heroin are a long way away. But the money to be made is here, close at hand. Not even local addicts who use nearby merit that much attention. Все показывают, и как хранят его, и как сеют, и все это, в принципе, абсолютно открыто. Это мы одно дело сняли открыто, а теперь еще хорошо бы безопасно вернуться и съемку сохранить. Это тоже никто не гарантирует. We were able to leave Jalalabad while it was still daylight. While on the road, we heard that the village where we'd filmed had been visited by an armed group. They wanted to know if anyone knew who we were or where we were staying. We arrived in Kabul later that night and were very worried about the footage we'd collected, up until the moment our car pulled up outside the hotel. We didn't sleep much, though. Early that morning, we were told that an unprecedented 1,800-kilo batch of raw opium had just been intercepted. Как будто овощи на оптовом рынке, а все это опиумный мак. The drug haul was taken to a base belonging to the Ministry of Foreign Affairs. Вот здесь, кстати, две партии наркотиков. Это урожай нынешнего года, опиумного мака. А вот это прошлогодний, специально выделенный разным цветом, 1800 килограммов вот в кузове такого небольшого грузовика. Это тоже афганское ноу-хау. Этот замок означает, что товар идет без посредников. Сразу от производителя к покупателю. The traffickers had been caught at a checkpoint thanks to the veracity testing technique that we saw earlier. They laid a hand on the suspect's heart and it worked. Later, we discovered that the truck was from the same area that we'd been to the previous day. С одной стороны, реальная хорошая работа афганских полицейских, а с другой стороны, мы понимаем, что задержаны только непосредственно исполнители. А вот кто стоял за этой операцией,
Кто отвечал за весь наркомаршрут, скорее всего, они так и останутся неизвестными. Причем тоже неспроста. Ну что, время паковать чемоданы? We had to head for the airport immediately after filming this episode. We were leaving Afghanistan to return in another 6 months. Теперь главное другое, чтобы все те герои, которых мы снимали, были живы, потому что многим из них уже угрожали. В общем, будет что поснимать весной, чтобы, главное, все встретиться. Давай. We're back in Afghanistan, and we have a new cameraman on our team. This is Stanislav's first time in the country. To him, everything here seems unusual. But there are things that really have changed, and they aren't always obvious. We're talking about the people who fight for the so-called Islamic State. Все больше боевиков, которые раньше считали себя талибами, поднимают черный флаг и входят в ряды ИГИЛ. Ежегодно до 30% военнослужащих Министерства обороны и Министерства внутренних дел дезертируют из своих подразделений вместе с оружием, вместе с обмундированием и переходят на сторону повстанцев. При этом половина из них занимается незаконным оборотом наркотиков и наркопроизводством. ISIS militants have been spotted more than a few times in the east of the country, in areas close to the Pakistani border. That's where our story takes us next. We want to meet our old acquaintances, the Jabarhel brothers. Так, сейчас внимательно смотрим. Вот здесь мы остановили. Вот да, он здесь, да, забор. Вот забор, вот их. А вон там их дом, да? Да, во. Все, как и в прошлый раз останавливаемся здесь. We'd been looking forward to meeting the brothers and visiting their poppy field to film the main scenes for this program, and then be on our way before darkness fell. Все, я включил. Готов, да? ما آمدیم چند سوال داشتیم من دفعه پیشتان آمده بودیم. میخواستیم یکان سوال کنیم از خاطر که شده چی کردین شما امسال؟ شنیدی؟ سلام علیکم. شناختی ما را؟ ما را شناختی؟ Можем идти? اجازه است که ما داخل شیم؟ نه اجازه نیست. چرا؟ چی گفت شد؟ Говорит, съемка нельзя. Мы же снимали, вам помнит нас? Мы قبلا في البرداري كده ما نشناسي. мы في البرداري تاع нас мара кешт мара сын мара знаю. Папа, которые мы в прошлый раз здесь были, их поймали в полиции, и их урожай сейчас уничтожают сегодня или завтра. А можно мы на это поле сейчас едем до полиции? Никак нет. Эти джазанес? Вообще не разрешает. Да, все, что нам остается снимать, это детей сейчас. Тут даже двое детей. Двое детей спят. Господи. We're at a loss and not at all sure what to do next. We asked our translator to help persuade one of the elders of the Jabarhel family to talk the brothers into coming with us for the raid tomorrow, when their field would be destroyed. The elder agreed to help us out. Police officers have regularly been patrolling the roads leading to the Pakistani border for over a week now.
They've been searching cars for stashes of drugs and ammunition. Among their most recently found hoard of trophies is a handgun and about 2,000 rounds for a Kalashnikov machine gun. They agreed to let us accompany them on their next poppy field raid, asking only that we tell no one about the time or place of the operation. В 6 утра мы выехали из Джалалабада в сторону государственной границы с Пакистаном. Несколько полицейских машин с пулеметами. Все это больше напоминает войсковую операцию. Однако в дороге даже пришлось сделать остановку, чтобы подождать подкрепления. На мой вопрос, что же нас ожидает, мне ответили примерно вот это. Day 3 of the Special Forces raids. Just a day earlier, the police force had suffered losses. In this region, a hidden war has been raging since spring between the Taliban and ISIS militants. They are fighting for control of different territories. We've arrived in the Shinbari district. Ходить здесь тоже нужно осторожно. Нас предупредили, что наркоторговцы специально оставляют мины, и вчера уже на них подорвалось несколько человек. About 10 hectares of poppy fields are to be cut down today. At least that's the plan. It wasn't obvious from afar where the fields in question were, but it turns out that poppies come in 4 colors. In this region, they're white. We only have 2 hours to complete the operation before news of it filters through to the Taliban or their particularly zealous ISIS opponents. The locals are much more afraid of them than of the police. Самое трудное было найти крестьян, которые помогли бы уничтожить эти маковые посевы. Все боятся, потому что здесь основной заработок – это мак. Там, где растет мак, нет вообще никакой государственной власти. We soon spotted our old friends. They willingly surrendered their field, and so the authorities have no claim against them. At least that's the official line. Why, though, didn't the police simply wait a little longer, so that they could instead arrest the people who actually harvest the poppy? That remains a mystery. میفهمی که چقدر ضرر کردی امسال یک قیمت بگو. امسال تقریبا $10 تقریبا $5,000-6,000 تاوان میرسیده. The brothers didn't seem too downhearted over their financial loss. There does, though, remain the distinct possibility that the family still owns several more fields, just like this one, and that the authorities know nothing about them. The leader of the Shinbari district is a rare visitor to this village. He never walks anywhere without armed security guards, and his conversation with the farmers resembles a chat between a schoolteacher and a few of his cheeky pupils. This is what local authorities call a proactive talk. While the police evaluated just how much poppy they'd wiped out, we decided to film a few more minutes of footage before we left. But our filming was slightly interrupted. Ну, самый раз, полиция, отсюда начнем, перейдем. Все, готов? Ну, давай сюда перейдем. Стас, время-то мало, давай, отсюда прям начнем и все, поехали уже. Все ждут. Можно? Прям с первого дубля? Давай, да. По традиции, когда наркооперации заканчиваются удачно, полицейские привязывают к радиатору вот такой маковый букет. Это означает, что операция прошла весьма... Что сделать там? Че? Сюда, идем.
Сейчас. Сейчас война идет. Сейчас прям час. Сколько? 5 минут успели мы? 5 минут успели, да. Даже меньше. К сожалению, мы не успели завершить этот эпизод, не успели попрощаться с главными героями. Выбора нет, мы возвращаемся в Джалалабад. An hour later, we were at Jalalabad police station examining the battered trucks that had given us cover. Last year, several people were killed during the first week of the operation. This time, there were injuries instead, and a few bullet holes left in the windscreen. We'll never know exactly who was shooting at us. Perhaps resentful locals or dealers, the Taliban, or even ISIS fighters. که زیر ترمیم است خوب است از اینکه در خویی مرمی خورده بود دیگه فعلا کمپین ما دوام داره در ولسوالی غنی خیر و ان شاء الله تا یک بار دیگه دوام داره. On our final day, we had mixed feelings about all that we'd seen. On the one hand, anti-drug police units are producing real results. On the other, anyone can strike a bargain with some local authorities for bakshish, be it a lot or a little. The forecast is not optimistic. They expect a record poppy crop this year, big enough to make up to 800 tons of heroin to sell abroad. Continuing clashes between the Taliban and ISIS will mean new war and new blood.